Hoje é dia de falar sobre a NASA, que na verdade chama Kennedy Space Center, mas eu vou chamar de NASA aqui no vídeo. E assim, gente, atrasei bastante, né? Eu sei. Na verdade, no último vídeo, eu acho que eu comecei o vídeo falando assim, nossa, faz tempo que eu não faço vídeo. Aconteceu de novo. Mas assim, eu vou tentar ao máximo terminar os vlogs esse ano ainda. Porque assim, já vai fazer mais de um ano daqui a pouco, né? Então meio que está muito atrasado. Nem as fotos no Instagram eu não postei ainda, né? Isso eu não lembro se eu falei no último vídeo. Mas eu tô postando as fotos dessa viagem no dia que eu posto o vlog. Que daí eu já posto as fotos e falo, olha, tem o vlog. Enfim, né? Então assim, tem muita coisa atrasada ainda mesmo. Mas assim, pra quem já esperou quase um ano, vai mudar muito mais alguns dias, mais um mês? Espero que não mais do que isso. Não, né? Então, vamos lá falar sobre a NASA. Quando a gente foi pra Disney em 2016, a gente queria ir pra NASA. Só que ia ser um valor bem mais alto, porque não é em Orlando, fica em outra cidade, né? É Cabo Canaveral, é mais ou menos 1 hora de distância de Orlando. Então a gente acabou decidindo não ir e focar ali nos parques mesmo. Mas nesse ano a gente foi. Ou melhor, ano passado, né? Foi 2024 essa viagem, dezembro. Eu achei que atendeu todas as minhas expectativas. Pra quem gosta de espaço e ciência como eu, vale muito a pena ir. Mas tem que saber inglês, senão vai perder bastante coisa. A minha mãe não fala inglês e ela não é tão interessada nessas coisas. Mesmo assim, ela achou bonito, ela achou interessante. Só que acho que se não fosse por mim, ela não teria ido, sabe? Não é uma coisa que estava ali nas prioridades dela. E aqui eu já vou dar a minha primeira dica pra quem está pensando em ir na NASA, que é o que eu falei que é distante de Orlando. Não tem ônibus, não tem nenhum transporte oficial entre os lugares, então você vai ter que encontrar uma forma de chegar até lá. A gente contratou um motorista com uma minivan, que ele é um cara que tem uma empresa lá com a esposa dele e que faz esse tipo de traslado. Ele fez ida e volta e foi bem tranquilo, aí ele ficou esperando lá na região enquanto a gente conhecia o lugar. Pesquisa bastante antes de ir, caso você não vá de carro próprio, para que você encontre uma empresa confiável. Bom, como nos outros parques em Orlando, eu pesquisei bastante sobre a NASA para que a gente pudesse aproveitar o máximo possível nesse dia. É um parque bem tranquilo, você consegue fazer tudo de boa durante o dia, principalmente se você for fora de temporada. A gente foi em dezembro, né? Todo vídeo eu tô reforçando isso, então a gente pegou bastante fila em vários lugares. Mesmo assim, a NASA ela foi bem tranquilinha, a gente pegou fila só no final do dia numa atração específica. Fora isso, você consegue fazer tudo super de boa, sem ter que sair correndo assim pros lugares ou ter que escolher uma coisa em vez da outra. A gente chegou e olhou o Heroes and Legends, que é ali no caminho quando você entra no parque, e é basicamente uma exposição sobre diversos astronautas da NASA. E depois a gente foi direto pro ônibus que leva pro Apollo Saturn V Center, que é basicamente ali um lugar que foca nas missões Apollo e no Saturno V. É um passeio à parte, mas gratuito e 100% essencial para quem for no Kennedy Space Center. E a dica que eu já tinha pegado é ir o mais cedo possível, porque a fila vai ser praticamente inexistente. E realmente, a gente chegou e não tinha fila. A gente ia andando pelo caminho da fila, mas já ia entrando direto no ônibus. Ah, interessante que nessa fila tem um lugarzinho para você tirar foto, que daí depois você pode comprar. E a gente pegou, eu vou deixar algumas aí pra vocês verem. Durante o trajeto, você passa pelo VAB, Vehicle Assemble Building, onde os foguetes são montados e preparados para lançamento. É um prédio de 160 metros de altura com 4 portas, que demoram 45 minutos para abrir por completo, cada uma. O passeio é todo comentado e bem informativo, eu gostei bastante. Só que lembrando, é só em inglês. Então, durante o passeio, eu ia comentando algumas coisas pra minha mãe. Ó, ela falou que não sei o que, não sei o que. Esse negócio aí das portas, eu falei pra ela. Isso é uma coisa que me marcou bastante. E daí, pra fazer o roteiro aqui do vídeo, eu fui pesquisar certinho os valores pra colocar, porque eu achei muito legal. Chegando lá no destino, você vê uma apresentação sobre a Apollo 8, que foi a primeira missão populada para a Lua. E depois tem uma recriação com a sala de comandos original do lançamento do foguete Saturn V. Você consegue acompanhar os botões sendo pressionados e o áudio original com a contagem regressiva e tudo mais. Os assentos também tremem quando o foguete está sendo lançado, o que é bem legal. No final do vídeo, assim como nos outros, eu vou deixar todas as gravações que eu fiz
E isso aí eu filmei por completo, então dá pra vocês verem tudinho. Depois dessa sala de comandos, você consegue ver um Saturn V real e que é realmente gigante. Nessa mesma sala tem várias outras atrações como cápsulas, módulos de comando, trajes de astronauta e até uma pedra da lua que você pode tocar. Parecia uma pedra normal, bem lisinha. Depois de explorar tudo, a gente pegou o ônibus pra voltar pra entrada do parque. A NASA tava toda decorada pro Natal e tava bem bonitinho. Eles fizeram uma Christmas Tree Stroll, que é basicamente um passeio entre árvores de Natal decoradas, só que temático de planetas e galáxias, o que eu achei bem criativo. Ah, e até a réplica do Mars Rover tava trajada de rena. Uma coisa que eu tenho até comentado na live é que eu achei meio fraca a parte de merch deles. A gente não gostou de nenhuma blusa e não tinha nem aquela camiseta básica, clássica, tipo azul com a logo deles, sabe? Eu não sei explicar, mas as estampas não eram bonitas e era tudo bem caro. O que é esperado, só que aí pagar caro por uma coisa feia não era. Até tinha alguns chaveiros ou canecas bonitos, só que nada que me fizesse querer comprar. Eu acabei pegando só 2 chaveirinhos para recordação e um enfeite de árvore de Natal, que esse aí sim eu achei bem bonito. E lembrando que todas as minhas compras dessa viagem estão no meu vídeo de comprinhas, que eu vou deixar no indicado, eu acredito que é aqui em cima. Se não for, é aqui então. Uma coisa que eu achei muito foda, só que assim, zero condições, eram os globos que mexem sozinhos sem precisar de energia, porque eles funcionam à base da magnetização. Muito doido, muito lindo, mas muito caro. Eu me contentei só em gravar essa brincadeira mesmo. Uma coisa que eu achei muito linda é uma homenagem que eles fizeram para astronautas que faleceram em missão. É um monumento enorme de granito preto que reflete o céu e tem alguns nomes escritos em diferentes chapas. Fica assim uma visão realmente muito bonita. Depois a gente foi no pavilhão do Space Shuttle Atlantis, o primeiro ônibus espacial, que é basicamente um foguete que pode ir e voltar. Ele tem partes reutilizáveis. Lá tem uma apresentação bem legal que foi feita meio que para simular você dentro do shuttle. É bem legal e eu gravei completa também, então vai estar lá no final do vídeo para vocês verem. Tem muitos pavilhões com muita coisa legal para ver. Um que eu gostei bastante foi o Journey to Mars, que tem várias réplicas de sondas diferentes e tudo tem uma explicaçãozinha do lado. Na parte de fora, na parte aberta do parque, também tem um jardim de foguetes, que tem vários foguetes com as suas informações também. A maioria deles são foguetes reais, só que nunca voaram. Apenas um deles é uma réplica, que é o Mercury Atlas. O último lugar que a gente foi o Gateway the Deep Space. Lá tem a única atração estilo Disney, que é o Spaceport KSC. Você pode escolher entre 4 versões que simulam uma viagem pelo espaço. É basicamente aquela atração Soaring do Epcot, que já tem vlog aqui no canal também. As opções são Red Planet, que mostra como seria uma viagem por Marte, Uncharted Worlds, com planetas inóspitos orbitando uma estrela anã vermelha, Cosmic Wonders, mostrando nebulosas e estrelas, e Daring Explorers, uma viagem para Júpiter e suas luas, Titan e Europa. Essa aí é a que eu falei que as filas estavam bem longas e a gente só foi em um, o Cosmic Wonders. Bom, como eu falei, a NASA é bem tranquilinha, a gente conseguiu ir em tudo que a gente queria. Apesar de ter essas 4 atrações aí, eu não acho que tem uma necessidade tão grande de ver as 4, porque como eu falei, é tipo o Soaring do Epcot, então é só uma cadeira que flutua, né, ela fica no ar e você vê as coisas e, se eu não me engano, tinha uma explicação, né, também tinha uma voz por cima, assim, falando. O que é legal, mas tipo assim, não é uma coisa uau. Então se você tiver tempo, é legal pra fazer. Mas as filas estavam bem grandes e a gente não quis esperar mesmo. E esse é o vlog sobre a NASA, então. Eu espero que vocês tenham curtido as minhas explicações rapidinhas. E agora eu vou deixar, que nem eu falei, toda a gravação desse dia. Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vlogs e para ver os que eu já postei também. E é claro, me segue lá no Instagram, CerealForMe, que tem as fotinhos dessa viagem incrível que a gente fez ano passado. É isso, obrigada por assistir, eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!
No. We set sail on this because there is no knowledge to gain. We're still talking here. All right, you're right now. You gotta give me an answer. I'm gonna make a decision myself. Welcome to Kennedy Space Center. No photography is permitted at the security gates, but there will be plenty of photo opportunities during the tour. The crawler is an engineering marvel, even without a rocket sitting on top of it. This thing has 2,750 horsepower. This is the firing room, launch control for the Apollo missions. This is not a mock-up. These are the very consoles we sat at when men first took off to fly to the moon. The tragedy of Apollo 1 had put us a year and a half behind. We were making up for it in one big leap, and we were doing it with a rocket that no man had ever flown before. It was a few days before Christmas 1968 when Apollo 8 sat on the pad. She was the first of a new kind, a moon rocket. This was the Phoenix, risen from the ashes of Apollo 1. The first Apollo crew did not die in vain. This was to be their testament. "36 stories high, she had been fully fueled throughout the night. The liquid oxygen in her tanks caused ice to form on the outside of the craft. The extreme temperature differences between the air and the sub-zero fuel caused the metal skin of the rocket to expand and contract. Everyone who was on the pad agreed. It was as though the rocket was alive, breathing, straining at the leash. Earlier in the morning, astronauts Frank Borman, Jim Lovell, and Bill Anders had made their final preparations before taking that long ride out to the waiting spacecraft. The minimum safe distance from a Saturn V at liftoff was 3 miles. The reason was simple. When fully fueled, the rocket contained the explosive power of an atomic bomb. As the clock counted down, the astronauts and all of us in launch control went through the pre-flight checks. Our hands on the controls of the most powerful, most complex machine ever built. It had over 2 million separate systems. And to bring these men back alive, everything had to work perfectly. Each individual system had been tested, but what we didn't know was how they would perform when all 2 million began to work together. That moment would come when the countdown clock reached 0. If a maneuvering thruster failed, if communications broke down, if navigation was off by 1 degree, if any piece of the miles of wiring, circuits, relays, or valves was defective, Frank Borman, Jim Lovell, and Bill Anders would pay with their lives. As they sat, waiting for launch on that chill December morning, these 3 astronauts were back to what they had always been:
test pilots. You are now in the final minutes before the launch of Apollo 8, right here where it actually happened. Mankind is about to leave his planet behind and journey to another. It is one of those rare moments when history is not being made, destiny is being embraced. This is Launch Control, T-minus 3 minutes and counting. We have completed our communications checks with the Apollo 8 astronauts in the cabin, and the communications are go. During this period, once we do get the firing command, the various tanks within the 3 stages of the Saturn V launch vehicle begin to pressurize. We have firing command. The firing command is in. We are now on the automatic sequence. T-minus 2 minutes, 20 seconds, and counting. Our status board indicates that all aspects are ready. Instrument unit is ready. Spacecraft ready. Final check of the emergency detection system. That ready light also on. First stage preparations are completed. All systems are A-OK. Okay, keep going. We're on. Ready to go to Cronkite. Stand by, Walter. Okay, you're on. All systems go. 1 minute 45 seconds and counting. The first stage liquid oxygen tank has been pressurized, and the pressure is still building up. Coming up in 90 seconds, mark T-minus 90 seconds and counting. The Apollo 8 crew standing by, Spacecraft Commander Frank Borman, Jim Lovell, Bill Anders. We now have a report that the liquid hydrogen tank on the 3rd stage is pressurized. 1 minute 15 seconds. All 3rd stage propellants pressurized at this time as we come up on the 60-second mark on a flight to the moon. T-minus 60 seconds and counting. The vehicle now is completely pressurized. We're coming up on a power transfer shortly. We have the power transfer. We're now on the flight batteries within the launch vehicle. Final reports coming from Frank Borman at this time. Final look at the switch list aboard the spacecraft. 20 seconds, all aspects. We are still go at this time. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are armed. 4, 3,
successfully orbited the moon, and the astronauts returned safely to the Earth. I know. I'm Jim Lovell, and I was one of the crew of this spacecraft, Apollo 8. We were the first men to see the surface of the moon from just a few miles away. But it was the hundreds of thousands of men and women who worked in that team, and the millions of people who supported the mission that really made it possible. That way, I guess, we all went to the moon. Now, on the other side of those doors, you'll find an actual Saturn V moon rocket. It's still the most powerful, the most complex machine ever built. And I guess it's the only one that can take you to another planet. I actually got to fly one on a second flight to the moon called Apollo 13. But that's another story. Que legal. Sim.
Provavelmente vai ser na saída daqui. Okay, guys.
Okay. Frisch die Kiste. Sit there. Maybe. Pera aí. Tortilla. Bucket leche. People. Why is it red? Son camas. Sí, mira la comida.
uma fila